Hello, good morning. Session 43. We continue with what we started yesterday, grammar and structure. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാചകത്തിലെ വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാചകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാചകത്തിനകത്തെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നതാണ്. നാം ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളിലായി കഴിഞ്ഞ 3-4 ക്ലാസ്സുകളിലായി ഒരു വാചകത്തെ വിഭജിക്കുകയും വിഭജിച്ച് അതിൻ്റെ വിഭിന്ന ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ വിഭിന്ന ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇക്കാര്യമാണ് നാം ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2 പ്രധാന പ്രിമൈസസുകളിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന്, സ്ട്രക്ചർ ഡിലിനിയേറ്റ്സ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു വാചകത്തിലെ സവിശേഷമായ ഘടന എന്താണോ ആ ഘടനയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാമറിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു കാര്യം, അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമറിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമർ ദാറ്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റ്സ് എ മീനിങ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സെൻറ്റൻസസ് മേ നോട്ട് ബി മീനിങ് ഫുൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷേ വാട്ട് എവർ മീനിങ് ഈസ് ദർ ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് by the grammar rules that are there. So it's very important to be sensitive to the grammar that is functioning within a structure. We are not speaking about the entire body of language as a whole. We are speaking of independent structures, and we are trying to understand how grammar is defining, how grammar is specifying a meaning that is functional within that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വാചകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാമറിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നാം എത്തുന്നൊരു നിഗമനം. ഓക്കെ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസിന് പുറമേ തന്നെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, വി ഷാൽ ഗോ ഇൻ ടു സം അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ടു സീ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ്. Okay, let us try some of these sentences and how our understanding of the grammatic principles that are there help us to understand the meaning clearly in those sentences. Okay, we go to one specific example. Okay, see, she called me a taxi. It's a simple sentence. She called me a taxi. Okay, and if you need to understand this correctly, you need to know that there is the presence of 2 objects in this sentence. Okay, here me is one object and a taxi is the second object. Okay, there are 2 objects here. One is me and second is taxi. Now, which one of this is the direct object and which one is the indirect object? Now, before that, we need to know what is an object. We have seen that an object is an item. In modern grammar, we have different terminology for that. We are not going to that at this level. We will definitely go to that later. Okay, an object is an item that is acted upon by the verb. Okay, now, there is one question that is remaining there. Even the subject item is activated upon by the verb. The verb is equally, if this is the verb in this sentence, this is equally affecting this one, the subject item, as well as the predicate item. This is something that we know. But here, when you are speaking in terms of an object part in the predicate, you are speaking of an item that is acted upon by the verb. ഇവിടെ കോൾഡ് എന്നുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ആണ് ഇവിടുത്തെ വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വേർബ് ഇതിൻ്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 ഭാഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ചെന്ന് ചേരുന്ന 2 ഭാഗങ്ങൾ, ഇതിലെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് 2 എണ്ണമാണ്, മീ എന്നുള്ളതും ടാക്സി എന്നുള്ളതും.
അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു നോ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്. എന്തിനാണ് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ച് അറിയുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം. അങ്ങനെ ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഇവിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് called is directly touching upon what is called a taxi is called. So this one happens to be the direct object or object 1 in this sentence. For whom is the taxi called? The taxi is called for me. അതുകൊണ്ട് this one is indirect object. ഈ വാചകത്തിലെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ടാക്സി എന്നുള്ളതും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മീ എന്നുള്ളതും ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റിപ്പോവും. ലെറ്റ് us see this. What is the meaning of this sentence? She called me a taxi. അവൾ എനിക്കായി ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അവൾ എനിക്കായി വിളിച്ചു ഒരു ടാക്സി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ടാക്സി ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ദർ. ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഷീ കോൾഡ് മീ എ ടാക്സി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എന്നെ ടാക്സി എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചു എന്നായിരിക്കും. ഷീ കോൾഡ് മീ എ ബാഡ് നെയിം, ഷീ കോൾഡ് മീ എ ടാക്സി. Okay, in that case, we are taking me for the direct object. She called me. What did she call me? She called me a taxi. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു another example. ഓക്കെ, she made me an ice cream. She made me an ice cream. As in the last case, made is the verb here, and you have two objects. One object is me, and second object is an ice cream, and one is a direct object and the second is an indirect object, and we need to distinguish between the two. Here she made me what? She made me something, and that is an ice cream. So ice cream is direct object. For whom did she make an ice cream? She made for me, so this becomes indirect object. Okay, in this way, she made me an ice cream. അവൾ എനിക്കായി ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി എന്ന അർത്ഥം കിട്ടണമെങ്കിൽ this has to be understood as the direct object and this one as the indirect object. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൾ എന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആക്കി എന്നായിരിക്കും. Okay, if you think that me is the direct object and ice cream the indirect object, its meaning will be she made me an ice cream. അവൾ എന്നെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കിട്ടും. ഓക്കെ, സാധാരണ അതാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇൻ ഗ്രാമർ വി നീഡ് ദ അതർ വേ. ഓക്കെ, now let's go to another example. Okay, this is an entirely different kind of example. John reads scholarly. Okay, one sentence. The second sentence, John reads hurriedly. Apparently, there is no difference between these two sentences. Structure-wise, you don't see much difference in these sentences. These two sentences are somewhat like, Chomsky's example, I like her cooking. And we have seen, when we discussed that yesterday, we have seen that I like her cooking can have three different meanings if you don't understand that correctly. Exactly like that. If you don't understand the grammar rules and the grammar principles that are functional here, your understanding of this will be erroneous. Okay? How do we look at these sentences?
sentences. John is the subject, of course, and reads is the verb, and you have one word here, scholarly. We know that this word is not acted upon by the verb reads, so of course it is not the object. It is not an object. Scholarly is not an object. Okay, let us leave there. Now, what it is, we shall come later. Now, see this one here is the subject, this one is the verb, and hurriedly is a third word, which again is not an object. Why we say that it's not an object? Because this is not acted upon by the verb. ഈ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജോൺ റീഡ്സ് സ്കോളർലി. ഓക്കെ, ഒരു പണ്ഡിതോചിതമായി ജോൺ വായിക്കുന്നു. പണ്ഡിതനെ പോലെ ആണ് ജോണിൻ്റെ വായന. ഓക്കെ, പാണ്ഡിത്യത്തിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ. രണ്ടാമത്, ജോൺ റീഡ്സ് ഹറീഡ്ലി. ജോൺ തിടുക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ധൃതിയിൽ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വി സീ ദാറ്റ് ഹിയർ സ്കോളർലി ഈസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ജോൺ. വായിക്കുന്ന ജോണിൻ്റെ ഭാവമാണ് പാണ്ഡിത്യം എന്നുള്ളത്. പണ്ഡിതനെ പോലെ വായിക്കുന്ന ജോൺ. Okay, so this word is referring back to John actually. So we feel that one is a complement. It's not an object. It is a complement. Karanam, it completes the sentence. Why we say that it is completing the sentence? If that word is not there, the meaning is different. John reads is different from John reads scholarly. Okay, so the way he reads is actually attributing something to who he is. ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരനെ പോലെയല്ല ജോൺ വായിക്കുന്നത്, ഒരു പണ്ഡിതനെ പോലെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്കോളർലി എന്ന വാക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. അതേ ഘടന തന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാക്കിനകത്തെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, സ്കോളർലി ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി നോട്ടഡ്, ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. Okay, now here John reads hurriedly. We see that this hurriedly is not referring back to John, it is referring back to his reading. ഇവിടെ ഹറീഡ്ലി എന്ന വാക്ക് ജോണുമായിട്ടല്ല, ജോൺ ഹറീഡ്ലി എന്നല്ല, വായന ഹറീഡ്ലി എന്നാണ്, റീഡ്സ് ഹറീഡ്ലി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ആഡ്വേർബിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ആഡ്വേർബിയൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ആ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ല, മറിച്ച് അഡ്ജൻറ്റ് ആണ്. Okay, we have seen in the first class that we have 4 elements possible in the predicate: the direct object, the indirect object, the complement, and the adjunct. So in the first case, since this is an adjective and since this is complementing John, it is a subject complement to that, to John. Whereas in the second sentence, since this is an adverb particle and since it is complementing not the subject but the verb here, it is functioning as an adverb and it is merely an adjunct. Adjunctinte pratyekada, you can remove that part without affecting the meaning. Okay, it's an optional item. The adjunct is an optional item. It doesn't affect the meaning of the sentence. Okay, so John reads is enough. How did he read is an extra piece of information which we basically do not need for getting the meaning of that sentence. ഇവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വാചകത്തിനകത്തെ ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി, ഗ്രമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ വാചകം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു a third example which actually is a different group. Okay, this again is something which we briefly touched upon in the first class. Now we are going in some detail here. This is about the transitive and the intransitive verbs. ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സാധാരണ വായനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റീവും ഇൻട്രാൻസിറ്റീവും എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സകർമ്മക ക്രിയയാണ്. എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വേർബ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് മീൻസ് അകർമ്മക ക്രിയയാണ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ടേക്ക് എൻ object എന്നുള്ളത്. So but at the same time, as we have seen earlier, you cannot say that one verb is permanently transitive or permanently intransitive like that. The context is deciding whether a verb is used transitively or not. We have discussed the example of she sleeps and she sleeps her baby. Okay, she can sleep all by herself and mostly she sleeps all by herself. But she sleeps her baby. Here sleeps takes
an object, and the same verb from the first intransitive position becomes a transitive one. Okay, see, John feels full. Now, John feels a figure in the dark. Two sentences. Here we see that since the verb feels actually doesn't take any object there, and that sentence is complete in itself, and its structure is subject and verb. John, subject and verb. Feels is a verb. John അനുഭവിക്കുന്നു, ജോണിന് ആ അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നു. Okay, it is full. John is feeling something. Okay, feels. We don't have an object, so we say that this verb is used intransitively, without an object. The same verb is used here. This is important. ഇതുകൊണ്ടാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു വേർബിനെ പെർമനൻ്റായി ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്നോ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് എന്നോ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം ദിസ് വേർബ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. Okay, a figure in the dark. Since it is taking an object, the same intransitive verb is coming as transitive here. ഇത് സകർമ്മക ക്രിയയായി മാറുന്നു. ഇതേ ക്രിയ തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഈ വാചകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അകർമ്മക ക്രിയയായും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So from these three examples we come to this conclusion. If we don't have clarity on how different elements are functioning within a sentence, we will have some kind of ambiguity, some kind of confusion regarding the meaning of those sentences. Okay, so it is very important to have a very clear notion of the grammar that is functioning within a sentence. ഒരു വാചകത്തിനകത്തെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ആ വാചകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു വാചകങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ്. നാം പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ചോംസ്കിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷണൽ ജനറേറ്റീവ് ഗ്രാമറാണ്. അതിനകത്ത് കൃത്യമായും ഓരോ വാചകത്തിനകത്തെ വ്യാകരണ ബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതേ രീതിയിലുള്ള സമാന വാചകങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ correct sentence, grammatically and semantically correct sentence, you can generate a series of sentences in the same pattern എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, that is a generative process. Language is a generative process എന്ന് ചോംസ്കി അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമറിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, വ്യാകരണത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷാ പഠനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഓക്കെ, no, we shall see those things from a different angle in the coming sessions. Okay, so if you have any doubts regarding this, any confusions regarding this, please post your doubts in the comment section in the YouTube, or please raise your doubts in the WhatsApp group. Okay, or call me up if you require any more clarification on this. Thank you.